印度这个国家，就算你想忍着不鄙视它都很难，因为它总是自信到拉风，不要脸到天际，无耻到令人发指。5月29日，大量巴基斯坦本土账号突然同步放出一张据称军方内部会诊的战果清单，里面把5月7日那场印巴空战的细节全抖了出来，连印度飞行员叫什么名字，受了什么伤，现在在哪家医院躺着，全都列了出来。原因就是巴基斯坦实在无法忍受印度的满嘴雌黄。印军明明在印巴冲突中惨败，反而满世界散布消息，说巴方惨败，自己取得了大胜。根据巴媒体公布显示，当天巴军歼十 C 发射霹雳15，一口气干掉了印度5架战机，并且枭龙也用同型号的导弹再击落1架，一共打掉了印度6架战机，其中阵风3架，被俘的飞行员是中校潘瓦尔、马尼什、少校辛格，2人骨折，1人伤势不详。幻影2000一架，中校盘普尔重伤，仍在斯利纳加抢救。米格29一架，上尉拉木班弹射失败，当场被爆炸带走，客死空中。双座苏30一架，中校莱特卡若、上尉曼迪特已在107医院打石膏自拍。更扎心的是，出动的飞机和击落排序也公布了。歼十 C 出动5架，全部用霹雳15，其中一发182公里击中阵风，创下人类空战超视距首杀的纪录。JF-17枭龙出动1架，发射霹雳15，击落米格29，也就是击毁人亡那位飞行员。一句话，中国的飞机加导弹加巴铁的飞行员等于印度空军完败。有意思的是，印度政府不承认惨败，反而反向操作。三哥5月中旬成立了7支诛杀行动全球宣讲团，有50名议员、前部长等携带150页 PPT， 轮流前往32个国家和欧盟总部巡回吆喝，就是要告诉所有人，我们赢了，赢的是我们，并且我们还击落了巴方的 F-16。那么这轮巡回说服的结果怎样呢？东京的场面最尴尬，日方礼节性的给了15分钟，可是印度官员的 PPT 刚翻到第5页，宣讲就被主持人客气的打断。巴黎更现实，法国空军干脆没人出面，毕竟阵风这次被炸了3架，连往哪儿搁呢？布鲁塞尔的欧盟官员一半缺席，剩下的一半人全程面无表情。最后媒体问了一句，你们真的打掉巴基斯坦的 F-16了吗？宣讲团全员沉默，现场空气能结冰。也就在他们打算继续全球巡回吹嘘的时候，巴基斯坦的这张清单落地了，相当于一记闷棍，宣讲团从此成了全球大型翻车现场。更有甚者，国防大学客座教授、全球化智库副主任高志凯博士在做客印度直播节目时，先是印度将军说西藏不是中国的，接着那位主持人像被蜥蜴踢了脑壳，大说中国的武器是垃圾，说印度在空战中大胜。高博士几次想反驳，都被这个奇葩给打断。最终看到高博士一定要说出空战结果，主持人迅速结束了直播，给大家看看这段对话。 Prowess of the Indian missiles, the Akashvir, the BrahMos has been proven brilliantly. So what you need to acknowledge today is that your false superiority complex about your defense systems, actually they have been exposed. Your whole air defense system, Einar, with a lot of respect to you, Victor, was ineffective. You see, it failed. It failed. And the proof of the fact that your systems failed is the pictures from Bahawalpur, the pictures from everywhere, the burning air bases. Your entire system has failed, no problem, maybe you will send it to repairs. But worse than that, I'll tell you one thing. You kept saying we have these PL-15 missiles, air-to-air missiles. They're all over the farms of northern India, these PL-15s are lying down there. Every country in the world wants an interest. So your systems, your defense systems, no problem. I can understand your army has not really fought a war. So you're not a combat-ready army, but your systems have proven to be ineffective. Nevertheless, leave all of this aside. Leave all of this aside. Also see, the thing is, see, forget Pakistan, it's a small country. Between India and China, don't get emotionally entangled with Pakistan. Now I'm telling you, see, it's not good for China. Yeah, let me make several very brief. No, but you don't worry about what I've said, but don't get emotionally entangled with China, with Pakistan. I will not be emotional. We are on your program and I need to be as composed as possible. The first point I want to make. Let China and Pakistan handle China-Pakistani relations. Good, please do. Second, yes, China-Pakistani relations. Whatever you want to do with Pakistan or with China, that's your decision, but let China and Pakistan handle China-Pakistan relations. Yeah, you must handle it. You must handle it. You must also handle Balochistan. You must handle everything.
Second, I do not want to send shockwaves to your audience in India, but whatever that happened as a result of the aerial confrontation between India and Pakistan is well known to the rest of the world. Everyone knows about it. We've seen it happen. We've seen it acknowledged everywhere. See, the thing is that the Chinese systems did not work. The fallibility of the Chinese system became obvious. You also know that. You know that. Or tell me one thing. Okay, tell me one thing, Victor. The aerial result of that confrontation between India and Pakistan earlier in this month is well known to the rest of the world. The whole world knows exactly why I'm asking you. Do you still own up to the air defense system of Pakistan? Lost that aerial confrontation, and it is not See, Pakistan. the thing is, see, we've done what we had to. See, the thing is this. I'm saying here that for the world, it's not good. Question on the fallibility of the systems. Found it? No. You will never. Victor, do you want to answer his question which he raised here about the fact that your systems failed? Did your systems fail because they were flawed, or did they fail because the Pakistanis didn't know how to use them? Yeah, sir. Do you want me I'm to not a general, state sir. Yeah, what I said? For that aerial combat between India and Pakistan, there is only one country which lost, and it is not Pakistan. Well, I tell you this, sir. Victor, I'll tell you this. You're a nice person, but you don't have your strengths in military issues. Like you said, General Bakshi knows about the military stuff. See, we are listen, I mean, we have always been extending a hand of friendship to you. What do? You have a trade imbalance with us of 100 billion. It's fine, we're working with you. But the point is, see, you have a deep relationship with Pakistan, best of luck. But I'll tell you, you also know, Victor, you also know Pakistan is never going to be okay. But let me tell you got messed up in a problem that you will not be able to handle. Nobody can help Pakistan. You can't help Pakistan. Pakistan is what it is. Let me tell you a secret which may better help you understand. Secrets and all. I'm actually a guest professor at one of the best national defense universities in the world. In that case, let me tell you. I suggest, since you're a gazetted professor at a defense university, I probably suggest to you the subject for your next PhD supervision should be the failure of our air defense systems in Pakistan. And the various reasons and causes of doing it. Aerial confrontation, and it is not Pakistan, sir. I cannot be as okay, sir. I have nothing personal with you, Victor, but this time it's not going good. See, we're fighters, Indians. You know what happened in Doklam? We give a nice punch back. We've done that. We have political leadership. We're very strong, and best of luck to you with your relationship with Pakistan. Best of luck. I wish you only luck in that. You need a lot of it. Okay, so I'll leave it there, Victor. I'll leave it there, General Bakshi. Thank you both. 现在的情况是，全球只有印度媒体继续加大内宣，国内的电视台狂播英雄凯旋，连莫迪老仙儿都在电视中慷慨激昂地对着10几亿人撒谎，也是直接说印度大获全胜。但海外的社交媒体已经被战损清单刷屏，全球的网友都在笑话印度。先说一个最讽刺的笑话。目前全球公认的人口最多的民主国家是印度，然后再给你描述一个画面。2024年底，印度北方某邦的小学组织卫生教育活动，高种姓的孩子排成一队往前走，低种姓达利特儿童被老师赶到操场的角落，与高种姓的孩子远远分开，理由是达利特孩子的影子不能碰到婆罗门的校服。各位听清，我说的不是孩子，而是影子。烈日下，达利特孩子小小的身影贴着墙根侧身挪动，生怕污染了天生纯净的同学。事后，校长面对媒体时只说了一句话：“传统就是这么规定的。”这可不是中世纪的传闻，而是当代印度的日常。在最传统的印度社会里，人一出生就被分为了5等，最顶层是婆罗门，等于是神的嘴巴，掌管祭祀、经文和教育。今天常见于教育、医生、律师等高知行业。第2层是刹帝利，过去负责打仗和治理，相当于王侯武士，如今多出现在军政高官和政治世家里。第3层是吠舍，古代是放牧、经商、手工业者，如今大批做生意、开公司，被视为城市的中产阶级主力。第4层是首陀罗，他们的传统任务就是干体力活和各种服务工种，如今在建筑工地、清洁行业、搬运等岗位随处可见。但这第4层还不是最底层，楼下还有一个被排除在体系之外，连神的脚趾都算不上的群体——达利特。官方文件里的原名直接把他们就写为不可接触者或者是贱民。
掏粪、剥皮、殡葬、垃圾收集等最被嫌弃的活历来由他们承担。即使是印度宪法早就宣布废除不可接触，并给低种姓保留了学位和一定公务员的名额，但印度的社会依旧流行着贱民的影子不能落到婆罗门的身上的忌讳。种姓鄙视链从一出生就开始了。如果是一个低种姓离开了母亲的子宫后，医院的护士就会直接把他抱进低种姓的病房。上小学时，你的姓氏注定你只能穿蓝色的校服，而其他高种姓则穿白色校服。求职时 HR 看到你的姓氏会笑着把你赶出去。结婚那天也要低调，乐队动静大一点就可能被高种姓的邻居带着人来给你打散。去城市当保安，一旦邻居发现你是不可接触者，水管、楼梯按钮轮流给你消毒。低种姓的印度人这辈子想出头几乎是难于上青天，当然也有例外。德里大学法学院的女教授卡尔莎回忆说，她出生在达利特铁匠家庭，小学时穿着蓝色的校服长大。一次课间，她口渴，想到邻家讨杯水喝。屋主听到她的姓氏后，当场呵斥：“你一碰，我们整缸水都成了脏水。”上大学后，她坐在了前排空凳，同学当众说椅子被你污染了，要用烟熏杀菌。毕业后，她当了老师，去外地租房，房东冷笑说：“你们这种人天生是扫厕所的。”等她搬走后，房东把整屋的墙面重新刷新，宣称这是驱污。更现代的歧视藏在企业里。印度500强的企业里有不到1%的高管是达利特，但就算进了 IT 外包公司，宿舍和餐厅也是按照姓氏区分的。在某些地区，达利特走路时要自带扫帚，一边走一边把自己的脚印扫掉。打井只能住在下游，就算渴死也不能碰高种姓的井水。只要是低种姓的婚礼，新郎敢骑马迎亲，就等于向村长宣战。历史上被当场打死的事件比比皆是。更扎心的是制度背后的合法性。印度的宗教习俗保护法规定，只要某村某庙历来如此，官方就默许这些惯例，哪怕是名义上废除了种姓歧视，但现实生活依旧。印度全国每年都有超过10000件不可接触的相关案件被警方立了案。很多人可能感到疑惑，经历了英国殖民、现代民主、互联网的洗礼，为什么印度的种姓制度还能屹立不倒呢？怎么他们就不团结起来推翻这套制度呢？这么跟你说吧，在中国你可以仇富，可以咒骂比你阶级高的人，不管你是憎恨他们或者是羡慕嫉妒他们，只要不违法的前提下，你发什么牢骚都没问题。但在印度贱民的心里，这几乎不存在，因为印度教经典《摩督法典》里写得很直白，婆罗门诵经可得善果，贱民就只能靠今生的服从加上来生转世才能洗净罪业。第一条是彻底顺从，这一世老老实实的挨骂受欺压，只要不跟同层的脏人混在一起，不触犯高种姓的规矩，下一世轮回就有机会投胎进婆罗门或者刹帝利之家。简单讲就是把逆来顺受当做来生升级的积分，于是挨骂能积福，挨打能积德，打骂挨多了，下辈子就能发达。这套理论成为了集体心理麻醉剂。另一条路更极端，就是用苦刑刷经验，他们会选择常人难以坚持的折磨，几天不进食不喝水，睡钉床，赤脚踏入炭火，甚至把自己的排泄物当作食物充饥，在酷暑寒冬中裸身祈祷，苦得越狠就被认为越能感动诸神，尽早摆脱贱民的身份，跳出6道轮回。还有就是贱民内部还有分层，杀鸡的瞧不起捉老鼠的，捉老鼠的又看不起掏粪的，一层踩着另一层。达利特之间也有一套互不接触链条，自己身为贱民，但还都嫌别人更脏。要造反得先讲团结吧，可是他们呢，连牵手都会被视为污染，怎么谈联合啊？总之就是越低种姓就越盼着轮回，越想轮回就越觉得得忍啊，忍得越多，下一世就越有希望当婆罗门。没错，这套体系可怕的地方就在于被歧视者已经接受了他的逻辑，他认为自己的肉体是污秽的，应该被摧残鄙视，但自己的灵魂还有机会，只要忍过这一世的肉体之苦，就能等到来世翻盘。每次看到印度人的种姓悲剧，我就想，中国人最大的幸运也许就是我们出生在另一块土地，至少不用担心影子踩错了别人。在印度有一个自称为龙的传人，并且逢年过节还包饺子吃粽子的民族，那就是命运多舛一直不愿成为阿三的库基族。这是偶然间看到的消息，仔细研究后发现还真是有这么一回事儿。虽然不像网上说的那么夸张，但确实是和咱们的文化有着千丝万缕的关系。首先得搞清楚这库基族到底是怎样的。简单来说，他们是住在印度东北部和缅甸边境山区的山地部落族群。看他们长相，黄皮肤黑头发，
黑眼睛，跟咱们东亚人简直是一个模子里刻出来的，跟印度人完全不是一个画风。他们人口还不少，不同来源统计差异较大，有说3万的，有说250万的，还有说500万的，甚至还有说3000万的，估计是把整个地区长相类似的都算进去了。说起库基族和印度的关系，那就很复杂了，属于那种谁也看不上谁的剧情。这事儿还得从搅屎棍英国殖民时期说起，那时候英国人大手一挥，就把库基族的地盘划进了印度版图。库基族心里能乐意吗？自己的地盘说划走就划走，而且还把他们的传统货币给废了，汉语教育也给劲儿了，还强制传教，强行推广英语、印地语，甚至还想改变他们的信仰，简直就是强盗逻辑嘛。等印度独立了，库基族以为能熬出头了，结果呢，印度政府继续搞同化政策，强制推行印地语教育。库基族一听，这不就是换汤不换药吗？还推行什么印度教民族主义？库基族一听就炸毛了，我们信佛教，信自然崇拜，还过春节、端午节，甚至连婚姻都是一夫一妻制，跟你们印度教那套完全是天壤之别。这不明摆着是想把我们变成印度阿三吗？门儿都没有。所以库基族人基本不允许和印度人通婚，库基族不乐意被同化，那当然要反抗啦。结果呢，印度政府直接给他们所在的曼尼普尔邦扣上一个骚乱地区的帽子，动不动就派兵镇压。库基族对印度文化那叫一个不屑，他们压根儿就不认同印度教那一套，也对种姓制度嗤之以鼻。在他们眼里，印度文化就是外面强加给他们的殖民遗产，根本就不是自己的。所以你让他们学印地语，对不起，没兴趣，他们更喜欢学汉文化、藏文化。库基族不仅说自己的民族语言，他们是藏缅语族，竟然还把汉语作为第二语言。他们日常交流中，藏缅语和汉语混着用，甚至还特意学习中文书籍，甚至有库基族直接把印度政府发的印度书籍给烧了。库基族的生活习俗简直就是中华文化复制粘贴，他们过春节、端午节、中秋节跟咱们一样吃饺子、包粽子，甚至连衣服上都有龙纹图案。你说这文化基因有多强大？而且他们还非常排斥跟印度人通婚，就是为了保持血统纯正和文化独立性。这简直就是把非我族类其心必异的古训贯彻到底了。库基族在印度那日子过得可不咋地，印度政府一直想同化他们，还忽视他们的经济发展和土地权益，导致他们长期处于贫困和被边缘化的状态。想想长期被印度政府压迫，还被污蔑成顽固不化的民族，库基族心里能没有怨气吗？这种历史创伤只会让他们更加敌视印度统治，更加坚定地守护自己的文化。库基族也曾经尝试过武装起义，想建立自己的独立国家库基兰，但可惜实力悬殊太大，被印度政府死死地压制了。印度还切断了经济援助，让他们的日子过得更加艰难。库基族的故事就是一部活生生的文化反抗史，他们用自己的方式拒绝被同化，捍卫自己的文化认同。这不仅仅是一个民族的故事，也反映了在全球化大背景下那些边缘民族在文化认同和政治诉求上的挣扎。想想看，当一个民族对自己国家的文化认同感如此之低，甚至一心想认祖归宗到另一个国家，这背后究竟是多么心酸的历程。